Stellen sie sich vor, ein Kalksteinpalast, der sich wie ein Fata Morgana über dem Hudson River erhebt, nun in siebzig Zimmer aus Marmor und Mahagoni, die im Herbstlaub glitzern, seine terrassenformigen Garten, die sich zum Wasser hinabziehen, wo über ein Jahrhundert lang Livingston Manor stand, und im Inneren, unter Kristallustern, die mehr kosten als der Lebenslohn eines Arbeiters. 24 Bediensteht, die lotlos durch Korridor schreiten, die ihr Existenz auslöschen sollen, dies ist die Mills Mansion in Staatsburgh. Und welch dunklen Wahrheiten über amerikanisch Macht, kalifornisches Gold, blutgetränkt, politischen Urgies hinter urbarer Fassade und den unsichtbaren menschlichen Preis de Prunks de Gilded Age wurden dies Mauern enthüllen, konnten sie sprechen. Welch Abmachungen wurden in ihren Salons getroffen, welch Vermigen, die auf westlichen Minenlagern und ostlichen Bankskandalen erwirtschaftet wurden, finanzierten ihren Bau, und welchen Preis, nicht von den Millses selbst, sondern von unzähligen anderen, deren Namen were nie erfahren wurden, word gefordert, diesen Schein der Beständigkeit aufrechtzuerhalten. Die Geschichte beginnt nicht im Hudson River, sondern in den chaotischen, gewalttätigen Goldfeldern Kaliforniens im Jahr 1848. Dort kam ein 23-jähriger Mann namens Darius Ogden Mills fast Metellos aus New Yorken, versucht sich wie tausend andere im Goldebau, konnte aber schnell, dass das Vermigen nicht im Goldgraben selbst lag, sondern in der Kontrolle derer, die es täten. Daraufhin konzentriert sich auf das, was sein Imperium worden sollt, fordert nicht selbst sondern finanziert die Forderung, riskiert nicht sein eigens Leben in den Minen, sondern verli Geld zu zinsen, die einen Mann ruinieren konnten, gründet die Bank of California in Sacramento und verlegt sie später nach San Francisco, wo sich mit dem schillernden William Chapman Ralston zusammentet, eine Partnerschaft, die beide Männer spektakular reich und einen von innen spektakular tot machen sollt. Mills verdient sein 10 Millionen nicht nur mit dem kalifornischen Goldroche, sondern auch mit der Comstock Lode in Nevada, jener fast unvorstellbaren Silberader, die 1859 entdeckt wurde und in den nächsten 2 Jahrzehnten im Wert von fast $400 Millionen liefern sollt. Mills war von Anfang an dabei, finanziert den Bergbau, kassiert Zinsen und sah zu, wie sich sein Vermigen vermehrt, waren die Bergleute von Metern unter der Erde bei 38 Grad Celsius arbeiteten, ihr Lungen sich mit Kohlstaub fühlten, ihr Körper durch Einsters und Geratosfall gebrochen wurden und ihr Leben nicht in Jahren, sondern deren gemessen word, wie lang sie den Bedingungen standhalten konnten, die meisten von ihnen schließlich toten wurden, dies war das Fundament, das blutige Grundgerüst, auf dem das Vermigen von Mills aufgebaut war, Geld, das sauber erschien, als in New York Einkommen, aber die last jeds zermalten Corpus, jeder verarmten Witwe, jeds Kinds mit sich trug, das own Fata aufwatches, while Darius Ogden Mills profit machen must. Und Mills war ein Gerissener, vorsichtiger Banker, der wusste, wann sich zurückziehen must. Spurt, als sein Partner Ralston sich beim Bau de Palace Hotels in San Francisco übernahm und Geld ausgab, als gäbe es kein Morgen. Still und lies liquidiert Mills einen Großteil seiner Anteile in der Bank of California, trat als Präsident Zurich und beobachtet aus sicherer Entfernung, wie Ralstons Kartenhaus im August 1875 zusammenbrach. Die Bank schloss ihr Pforten, Ralston wurde zum Rücktritt gezwungen, und am nächsten Tag wurde seine Leiche aus der Bucht von San Francisco geborgen. Offiziell heißt sei ein Unfalltod durch Ertrinken gewesen, doch jeder wusste, war Selbstmord. Mills kam ungeschoren davon, sein Vermigen war intakt, sein Ruf der Umsicht gestarkt. Kummerten nicht, dass der Zusammenbruch der Bank tausend von Sperren ruiniert, das Ralstons Tod in direktem Zusammenhang mit den Finanzgestion stand, und denen Mills beteiligt gewesen war, von denen profitiert und die ermöglicht hat, waren sich selbst in Position bracht, den unvermeidlichen Crash zu überstehen. So wurden groß amerikanisch Vermigen gemacht, nicht durch ehrliche Arbeit,
sondern in dem man genau weiß, wann man sich zurückziehen muss. Ein Gemetzel, zu dem sie begetragen haben. Der Skandal die Bank of California enthult die Funktionsweise de westlichen Reichtums, Minen, die Silber im Wert von Millionen forderten, waren auf Arbeiter eingewiesen, die, wenn sie Glück hatten, $3 am Tag verdienten. Sie stiegen in Shakti Hinab, die jederzeit einstürzen konnten, atmeten so staubig Luft ein, dass sie innerhalb weniger Monat Blut husteten, arbeiteten bei Kursenlicht Temperaturen von über 38 Grad Celsius wussen, das ein einziger Fehler, ein einziger Moment der Unachtsamkeit bedeuten konnte, lebendig begraben. Von herabfallenden Felsen erschlagen oder von einer fehlgesundeten Dynamitstange in die Luft gesprengt zu werden. Die Besitzer, die Financiers, Männer wie Darius Ogden Mills, die das Kapital bereitstellten, sehen dies zustände stiegen in dies Hallischen Tiefen hinab, horten die Schrei, wenn Holstutzen nachgeben oder giftig Gas plötzlich in Tunnel fühlten, nahmen in den Beerdigungen der Männer teil, die starben. Damit Silber von Nevada nach San Francisco zu den Kontern fließen konnte, wo in abstrakten Reichtum, in Zahlen in Büchern, in Kapital verwandelt wird, das in Eisenbahnen Immobilien Schließlich in Villen im Osten investiert werden konnte, wo die Verbindung zwischen dem Luxus dem Reichtum entstand. Das Leid, das diesem Reichtum zugrund lag, wird so gründlich verschleiert, dass die Reichen tatsächlich glauben konnten, ihren Reichtum durch Überlegen Intelligenz Charakter erwerben zu haben, anstatt durch die systematische Ausbildung von Männern, die kein ander Wahl hatten, als Leben für Lohn zu riskieren, die sie in ständiger Verschuldung bei den vermögenden Läden hielten. In den 1870er Jahren war Darius Ogden Mills einer der reichsten Männer Amerikas. Besaß Villen in San Francisco Millbrae auf der Halbinsel, investiert in Eisenbahnen, Hotels Banken hat genig Geld, über sein Vermögnis nachzudenken, darüber, wie seine Familie in Erinnerung bleiben wird. Wie so viel dieser westlichen Vermögen, die auf Gold, Silber Blut aufgebaut waren, floss das Geld nach Osten, Zurich nach New York, Zurich in die Welt der gesellschaftlichen Anerkennung, dorthin, wo Altingesessien Familien mit alterwürdigen Namen das einzig vermitteln konnten, was Geld alien nicht kaufen konnte, Akzeptanz. Sein Sohn Ogden Mills, geboren 1856 in eine Familie, deren Reichtum sein Vater den kalifornischen Goldfeldern abgerungen hat, wird zum Gentleman erzogen, besucht die besten Schulen wird darauf vorbereitet, etwas zu werden, was sein Vater ganz erreichen konnte, ein Mitglied der Establishments der Ostkust, jemand, der nicht nur durch Geld dazuhört, sondern auch durch Gut Manieren Jean Art von müheloser Überlegenheit, die nur daher wird, dass man seinen Platz in der Welt in Frage gestellt hat. Als Ogden Mills 1882 Ruth Livingston erriet, begann sich die Maschinerie des sozialen Wandels, von der sein Vater geträumt hat, endlich in Bewegung zu setzen, denn Ruth war nicht nur wohlhabend, sondern auch von adliger Abstammung. Ihr Familienlinie ließ sich bis ins Jahr 1686 zurückverfolgen, als Robert Livingston der Altier, ein schottischer Einwanderer, der MIT sehr wenig in die niederländische Kolonie gekommen war, durch eine Kombination aus politischer Klugheit strategischer Erat in die niederländische Kolonialgesellschaft schafft. Ein königliche Landschenkung von 160.000 Acres entlang der Hudson River zu sichern, mehr Land als Rhode Island. War so riesiges Gebiet, das als eigens Feudal Königreich fungiert, MIT Paktern, die über Generationen hinweg mieten die Livingston Lord Sultan, MIT Herrenhäusern MIT Blick auf den Fluss einer Genealogie, die Gouverneur, Helden de Unabhängigkeitskrieges, Diplomaten alle umfasst, die in der niederländischen Patronage-Aristokratie New Yorks von Bedeutung waren. Die Livingstons waren amerikanisches Königshaus, oder so nah dran, wie ein Republik nur herverbringen konnte, als Ruth Livingston, Enkelin von Morgan Lewis, dem dritten Gouverneur des Staats New York, der 1832 das ursprüngliche Haus in Staatsburgh erbaut hat,
Ogden Mills Arity, Bracht sie nicht nur das Familienvermögen mit, sondern etwas weitaus Wertvolleres. Legitimität, Gene Art von sozialem Kapital, das Geld aus dem Bergbau im Westen dringen benötigt, die Fähigkeit. In Kreis zu gelangen, in denen neues Geld noch immer Verdichtheit wird, wo kalifornischer Goldstaub in den schon einen als Außenseiter kennzeichnet, egal wie viel Millionen man besaß, wo die Asters und Vanderbilts einen Vielheit akzeptierten, wenn man reich genig war, aber nie ganz vergessen wurden, dass der Großvater im Handel tätig gewesen war oder, Gott bewahre, tatsächlich mit seinen Händen gearbeitet hat. Ruth war ehrgeizig, energiegeladen und fest entschlossen, sich ihren Platz nicht nur in der Gesellschaft der Hudson Valley, sondern in den höchsten Kreisen der gesamten amerikanischen Aristokratie zu sichern. Und das bedeutet Häuser, die richtigen Häuser, Mareri, und den richtigen Standorten, ein Stadthaus in Manhattan in der richtigen Adresse, wo sie während der gesellschaftlichen Saison Gast empfangen konnte, ein Cottage in Newport, wo sie in den Sommermonaten, wenn die Gesamtgesellschaft in die Felsige Kust von Rhode Island zog, mit den Vanderbilts und Asters konkurrieren konnte. Ein Wohnen in Paris für europäische Legitimität und Zugang zu den Kunstwerken und Antiquitäten, die ihr amerikanischen Häuser schmücken sollten, und natürlich das Kronjewel, das Anwesen Staatsburgh selbst, das Ruth 1890 von ihrer Mutter erbt. Das Haus, das sie erbt, war stattlich, aber altmodisch, ein 25 Zimmer Bau im Stil der Greek Revival, den ihre Großeltern nach dem Brand der ursprünglichen Hauses im Jahr 1832 errichtet hatten, ein solids, respectables Haus, das der Familie über ein halbes Jahrhundert gut Dienst geleistet hat, aber für die Art von Familie, die sie hut so sehr liebt, völlig unzureichend war. Ruth Mills hat bei der Vorstellung von Unterhaltung nicht die größte Inszenierung im Sinn, die notig gewesen war, zu beweisen, dass westliches Geld in Verbindung mit ostlicher Abstammung etwas wirklich Spektakuläres hervorbringen konnte, und auch nicht, ein Zeichen zu setzen, das jeden Zweifel daran ausräumen sollte, dass die Familie Mills zur Spitze der amerikanischen Gesellschaft gehört. Und so beauftragt sie 1895 das renommierteste Architekturbüro Amerikas, McKim, Mead White, Gene Dreifaltigig der Beaux-Arts-Architektur, zu deren weiteren Kunden die Columbia University, die Boston Public Library, die University of Virginia, die Pennsylvania Station in New York und die Wirtschaftsmagnaten der Fifth Avenue sollten, die ihren Reichtum in Architektur umsetzen wollten, die ihr kulturell Raffinesse demonstriert, Elternhaus in etwas zu verwandeln, das den Aufstieg der Familie Mills in die Spitze der Gesellschaft der Gilded Age verkünden sollte. Stanford White selbst, das Genie und der Libertin, der später im Jahr 1906 auf dem Dach der Madison Square Garden von Harry Thaw ermordet worden sollte, in einem der aufsehenerregendsten Skandal jener Zeit, der MIT Whites Affair MIT Thaw's Frau, der Showgirl Evelyn Nesbit, Zusammenhang. Übernahm die Leitung des Staatsburgh-Projekts und Bracht die ganz Kraft seines betrachtlichen Talents und seines Verständnisses dafür ein, was Architektur über bloßen Schutz hinaus leisten konnte, wie sie funktionieren, wie sie einschüchtern und wie sie das Geld der westlichen Bergbaus in etwas verwandeln konnte, das wie Jahrhundertelt Kultur und Geschmack aussah. Was White schuf, war nix weniger als ein architektonisches Theater, der alte Kern im Stil der Greek Revival wird vollständig Holt und verwandelt, wie ein Kokon, aus dem etwas Vollig anderes hervorgeht, erweitert von 25 auf 79 Zimmer, mit Viersen Badzimern, ein fast unvorstellbarer Luxus im Jahr 1896. Als die meisten Amerikaner nach Plumpsklos benutzen und ein wohltätliches Bad in einer Gemeinschaftswohnung selbst für die komfortable Mittelschicht Standard war. MIT einer 19,8 Meter hohen Fassade aus Indiana Kalkstein, MIT massiven Erkerfenstern MIT Blick auf den Hudson River und die dahinterliegenden Catskill Mountains, MIT Terrassen und Balustraden und einer Komposition, die es schafft, gleichzeitig französisch und italienisch und unverkennbar, aggressiv grandios zu wirken, die schon von weitem wirkendet. Das Durchschnitt, der hier let, nicht nur Reichtum,
sondern auch Geschmack besaß, nicht nur Geld, sondern auch Kultur, nicht nur Macht, sondern auch das Recht, sie ausüben. Im Inneren setzt White alle Tricks de Beaux-Arts stils ein, die waren seine Studiums in Europa gelernt in Dutzenden von Aufträgen für die reichsten Familien Amerikas perfektioniert hat, ein Eingangsschau, Getafelt mit sarkastischem Nussbaumholz, jenem seltenen, Wirbeln gemäßerten Holz aus dem Kaukasus. Dessen Import ein Vermigen kostet dessen Fachgerecht Installation noch mehr, mit einer prunkvollen Treppe, die sich wie ein Theaterculus durch die Mitte Hauses erhob. Damen in Benkleidern ermöglicht, auftritt hinzulegen, die alle Gespräch zum Erliegen brachten, Salons mit von europäischen Handwerkern Ostfurten Fresken in den Decken Marmorkamin, die in Italien geschnitzt Stuck für Stuck importiert wurden, deren Guick so enorm war, dass ein spezielle Verstärkung in die Hausstruktur eingebaut werden musste, 12, 8 Meter langes Zimmer, das 40 Gassenplatz bot, unter Kronleuchtern, bei denen Diener auf einer Leiter geht. Einzeln Kristallkers und Sünden lachen musst, wobei der Tisch selbst ausschiebar war, Dutzend von Gangen aufzunehmen, die auf Porzellan mit dem Familienmonogramm serviert wurden, wobei jedes Gedeck mehr Reichtum repräsentiert, als Fabrikarbeiter in einem Jahr verdient, ein Bibliothek mit Romhohen Butcherregalen voller Lettergebundener Band, viel meterweise von europäischen Händlern erworben, die sich darauf spezialisiert hatten, Kultur und Amerikaner zu verkaufen, die Wort. Darauf legten, dass ihr Bibliotheken belesen aussehen, selbst wenn die Bücher selbst geöffnet wurden, obwohl Ruth Mills tatsächlich besser gebildet war als viel ihrer Zeitgenossen möglicherweise einige von ihnen sogar gelassen hat, Schlafzimmer Sütten für die Familie mit angrenzenden Boudoirs Ankleidzimmern sowie privaten Badezimmern mit Armaturen, Freistehend Badewannen, Marmorwaschbecken, Spültoiletten mit Eichensitzen Messingbesklegen, die selbst klein Vermigen kosteten, die Technologie Luxus repräsentierten, die 99% der Amerikaner erleben wurden, die einfachen biologischen Notwendigkeiten des Badens der Ausscheidung in Gelegenheiten verwandelten, Reichtum zur Schau zu stellen, niederlich die verborgene Maschinerie, die architektonische Raffinesse, die das ganz erst möglich macht, die ins Bodentreppen, die dem Personal erlaubten, sich zwischen den Etagen zu bewegen, jemals von den Gassen gesehen zu werden, hintergängig. Servicepassagen ein ganzes Paralleluniversum aus schmalen, schmucklosen Fluren, schlicht weiß oder beige Gestrchen, wo die Menschen, die diesen Luxus ermöglichten, Leben im Schatten letten, sich zwar im selben Haus bewegten, aber ein völlig anderer Welt bewohnten, ein Welt, in der Schönheit Komfort keine Rolle spielten, in der Effizienz Unsichtbarkeit die einzigen Wort waren, in der einzige Zweck deren Bestand, das Leben der Familie zu erlichtern, und dabei jemals die eigene Existenz in ihr Bewusstsein zu drängen. Die Kostendiözese Bos wurden öffentlich bekannt gegeben, die wirklich reichen Sprechen über solche profanen Details, danig fragt, gibt sich als Gemein zu erkennen, der dies Ding nicht verstet. Schatzungen, basierend auf ähnlichen Projekten dem Umfang der Arbeiten, lassen jedoch vermuten, dass sie weit über $1 Million legen, vielleicht sogar bei 2 Millionen. Das war 1896 mehr Geld, als die meisten Amerikaner in 100 Leben verdienten, mehr Geld, als ganz Stadt in einem Jahr ausgeben, genig, 1000 bescheidene Häuser zu bauen, ein öffentliches Bibliothekssystem zu finanzieren oder ein Krankenhaus zu stiften. All das Wort für den Bau eines Hauses auszugeben, das die Familie Mills vielleicht 8 bis 10 Wochen im Jahr bewohnen wird, waren de Herbsts, wenn das Lob im Hudson Valley in spektakulären Rot Goldtonen erstrahlt das Wetter perfekt für Hausfest, jagden die aufwendigen gesellschaftlichen Ritual war, die enormen Kosten rechtfertigten. Denn das Haus sollte nur ein gewöhnliches Wohnhaus sein, es war ein Maschinerie für gesellschaftliche Inszenierungen, ein Bühne, auf der Ruth Mills demonstrieren konnte, dass Geld Geschmack denen anderer ebenbürtig waren.
Hier konnte sie Wochenendpartys veranstalten, die Politiker, prominent den niederen europäischen Adel anzeigen, die stets bereit waren, den Atlantik zu überqueren, sofern amerikanisch Millionär die Überfahrt bezahlten sie wie die Aristokraten behandelten, für die sie sich ausgeben. Hier konnte sie 7 Gangmenüs servieren, zubereitet von einem französischen Koch in einer mit modernster Technik ausgestatteten Küche. Die Gast konnten tagsüber auf dem privaten Golfplatz den Wiesens Golf spielen, auf den Sandplätzen Tennis vom Stall aus auf den Reitwagen durch das 100 Hektar groß Gelände reiten. Abends kleideten sie sich in ihr eleganteste Kleidung für Gespräch, Musik, Kartenspiel sorgfältig inszeniert Networking, wo Gesellschaft abgeschlossen, Allianzen geschmiedet der Status bestätigt wurden. All dies, waren sich bedienstet in Livree lotlos durch die Raum bewegten, bei Bedarf mit frischen Getränken oder sauberen Temperaturen erschienen ansonsten wieder verschwanden. Ihre Anwesenheit war unerlässlich, ihr Sichtbarkeit jedoch peinlich, ihr Komfort irrelevant, ihr Menschlichkeit von einem System ausgelöscht, das von innen verlangt, Maskinen, Erweiterungen des Hauses selbst, statt Menschen mit Wünschen Traumen der Erschöpfung, die sich über 7 Stunden Tage, 6,5 Tage die Woche, zu jeder Jahreszeit, in der die Familie wohnt, angemeldet, für einen Lohn, der sie im Leben hielt, aber abhängig macht, der sie in den Dienst band, den welch anderen Möglichkeiten gab es für ein Hausmädchen, einen Lakaien oder ein Wascherin im Amerika de Gilded Age, wo Fabrikarbeit gefahrlich die Landwirtschaft nachenbrechend war Hausarbeit als eine der besseren Optionen für Männer Frauen der Arbeiterklasse galt, was alles darüber aussagt, wie begrenzt schrecklich dies Möglichkeiten waren. Die Bedienstetenquartier in Staatsburgh erzählen ihr eigen düstere Geschichte, Klein Zimmer, versteckt im Dachgeschoss Keller, sparlich mit eisernen Betten schlichten Kommeten eindrückt, im Winter kalt trotz der Türen Heizungsanlage des Hauses, den warm steigt nach oben, die Zimmer waren nicht auf Komfort, sondern auf maximale Raumsnutzung ausgelegt. Im Sommer stickig, wenn die Temperatur unter dem Dach 32 oder 38 Grad Celsius erreicht, es gab keine Abkühlung, der das Öffnen der Fenster Larm Hirinlius, der die Familie storen konnte. Erreichbar waren sie nur über schmale Hintertreppen, die dafür sorgten, dass sich die beiden Welten. Die der Familie die de Personals, wirklich berührten, außer in Momenten des Dienstes, wenn ein Butler mit einem silbernen Tablett erschien oder ein Sof Ruth Mills beim Einkleiden für das Abendessen half. Dieser aufwendig Prozess dauert ein Stund oder länger, de Korsetts geschnürt, har frisiert Schmuck ausgestrahlt wurden alles perfekt sein must, denn Ruth Mills dürft vor ihren Gassen nicht weniger als Michelos aussehen. Oder ein Lakai stand hinter den Stullen im Speisesaal, anwesend, aber unsichtbar. Ein Geist in Livree, dessen Aufgabe es war, Bedürfnis zu erahnen, Beaver sie ausgesprochen wurden, Weingläser nachzufühlen, Teller abzurahmen Gange mit choreografierter Precision zu servieren, sodass das Gesamt aufwendig mal Michelos wirkt, obwohl es in Wirklichkeit stundenlang Vorbereitung, Sekundengen aus Timing körperliche Arbeit erfordert. Die Bediensteten erschöpft, wenn sich Familie Gast endlich zur Ruhe begeben. Doch damit war der Tag der Bediensteten noch nicht bindet, denn der Speisesaal muss abgeräumt, das Gesture gespult, die Mobile in ihren Platz zurückstellt, das Führer anschafft tausend and ihr klein aufgeben erledigt wurden, Beaver sie endlich in ihr schmalen Betten fielen, ein paar Stunden zu schlafen vor Tagesenbrech wieder aufzusahen. 24 Hosen gestalt waren nötig, Staatsburgh zu führen, wenn die Familie dort wohnt. Jeder hat sein spezifischen Aufgaben seinen festen Platz in der strengen Hierarchie, die das Leben im Untergeschoss bestimmt, ein Butler, der das männliche Personalität den gesamten formellen Service überwacht mit, her eingesprochen Wort. Von allen, einschließlich der Familie, die über ein kleines Büro verfügt, in dem sie den Weinkeller, das Silber die unzähligen Details der Führung eines großen Hauses verwaltet, die Macht hat,
die Unterstelten männlichen Bediensteten einzustellen und zu entlassen, die ein deutlich höheres Gehalt als die Lakaien oder Hilfskraft erhielt, aber auch die Verantwortung für alles trug. Was in ihrem Zuständigkeitsbereich geschah, und entlassen werden konnte, wenn die Familie unzufrieden war, die Verstand, dass ihr relativ privilegiert Stellung gänzlich von der fortwährenden Zufriedenheit ihrer Arbeitgeber und das sie diesen Unterschied zwischen ihrem und seinem Status niemals vergessen dürft, ein Haushälterin, die das weiblich Personal mit militärischer Präzision kommandiert und unabhängig vom Familienstand mit Frau eingesprochen wird, while Frau, wird die Autorität verliehen, die nötig war, Frauen zu führen, die oft jung und unerfahren waren, die eigens Wohnzimmer und Schlafzimmer hatten, die Wasserschrank und Reinigungsplan und das moralische Verhalten der weiblichen Bediensteten mit eiserner Hand verwalteten, while jeder Skandal, jede Andeutung von Unschuldigkeit auf sie zurückfallen und sie ihr Stellung kosten konnte, die sich über Jahrzehnte vom Küchenmädchen oder Zimmermädchen hochgearbeitet hatten. Die jeden Winkel des Hauses und jeden Trick der Haushaltsführung kannten, die für die Verhaltnis im Hausdienst gut bezahlt wurden, aber auch wissen, dass sie genig haben werden, sich comfortable zur Ruhe zu setzen, die so lang arbeiten werden, bis ihr Gesundheit nachlässt oder die Familie sie nicht mehr braucht, Lakaien, die bei Tisch bedienten und sich die Gast kümmerten, junge Männer in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Die ebenso sehr nach ihrer Groß und ihrem Aussehen wie nach ihren Fähigkeiten ausgewählt wurden, die aufwendig livren trugen, die mehr kosteten als Jahreslohn, die stundenlang in unbequemen Positionen standen, die schwer Tablets trugen und mobile bewegten und jede körperliche Arbeit verrichteten, die der Butler innen sowies, die besser bezahlt wurden als Landarbeiter, deren Arbeit aber von Männern, die ihr unabhängig schätzten, als erniedrigenden Giesen word, die hoffen konnten, eines Tages selbst zum Butler aufzusteigen oder den Dienst für ein andere Arbeit zu verlassen, wenn sie ein finden konnten, die wissen, dass ihr Jugend und Kraft ihr einzigen Vorsitz waren und dass das Alter sie schließlich für Positionen ungenießbar machen word, die körperlich stark und ein gutes Aussehen erforderten, ein Sof. Die Ruth Mills persönlich gehört und sie überallhin begleitet, nach New York, nach Newport, nach Paris, die Überkenntnis im Frisieren und Schneidern sowie in der Pflege feiner Stoff verfügt, die ihre Herren mehrmals täglich beimen und aussehen haf, die ihr Kleidung in perfektem Zustand hielt und ihren Schmuck ordentlich aufbewahrt und ihr Geheimnis bewahrt, denn ein Sof wusste alles über den Körper, die Gewohnheiten und das Privatleben ihrer Arbeitgeberin, die mehr verdient als und ihr weiblich Bedienstet und einen höheren Status hat, aber auch kein eigens Leben hat, weil sie jederzeit zur Verfügung stehen musst, wenn ihr Herren sie braucht, Tag und Nacht, die niemals erraten konnte, weil ein Sof ihrer Arbeitgeberin vollkommen ergeben sein musst, die schließlich in den Ruhestand versetzt wird, wenn Alter oder Krankheit ihr Dienst nicht mehr zufriedenstellen machten, wenn sie Glück hat, oder groß Entschädigung entlassen wird, wenn sie Pech hat, Zimmermädchen, die entlosen Zimmer reinigten, Betten machten, Nachttop flirten, Boden schrubbten, Mobile abstaubten, Bettwasch wechselten und alles blitzblank sauber hielten, junge Frauen, die oft von Bauernhofen aus der Umschwung oder aus Einwandererfamilien rekrutiert wurden, die von 6 morgens bis 9 oder 10 abends arbeiteten, mit nur Pausen für Mahlzeiten, die sie im Speisesaal der Bediensteten einnahmen, die den niedrigsten Lohn im Haushalt erhielten, die ständig unter der Aufsicht der Haushälterin standen und für die Kleinstübertretung bestraft werden konnten, die wissen, dass sie völlig ersetzbar waren und das jede Beschwerde zur sofortigen Entlassung führen konnte, die hofften, vielleicht selbst zur Sof oder Haushälterin aufzusteigen, wenn sie sehr geschikt und sehr glücklich waren, aber die wahrscheinlicher Gemeinden aus einem ähnlichen sozialen Hintergrund errichteten und den Dienst verließen, Kinder in Armut großzusehen, die sich nicht viel von dem Unterschied, was sie als Bedienstet kannten, oder die im Dienst arbeiteten,
bis ihr Gesundheit nachlies und sie die. Korperlichen und Forderungen nicht mehr bewältigen konnten und entlassen wurden, einem Alter in bitterer Armut entgegensichen, was Türen, die Berge von Wasch und Kleidung von Händen heißen, feuchten Kellerrahmen waschen, die Nachlaus und Bleichmittel rochen, die Zen Oders Wolfstunden im Stucken Waschwannen standen, die schrubbten, ausringten, aufhängten und bügelten. Deren Hand von den scharfen Siefen dauerhaft geritet und rissig waren, die von den anderen Bediensteten getrennt. Gehalten wurden, while Wasarbeit als die niedrigst Form der Hausarbeit galt, die noch weniger verdienten als Zimmermachen, die praktisch kein Aufstiegschancen hatten, while sich Wasserkenntnis nicht auf andere Positionen erbertrigen ließen, die einfach erschauten, bis ihr Körper versagten, ein Koch und sein Küchenpersonal, die aufwendig Mahlzeiten zubereiteten, deren Vorbereitung stunden dort. Die im großen Raum im Herrschaftsbereich der Bediensteten arbeiteten, einer riesigen Küche. Die mit den Nuessen herden, Eiskranken und Kupferkesseln ausgestattet war, die Kleinstfirmen kosteten, die unter enormem Druck standen, Perfektion zu produzieren, der Erfolg von Ruth Mills festessen von der Qualität des Essens abhing, die ein Komplex Logistik bewältigten, sicherzustellen. Das mehrere Gange in der richtigen Temperatur und in der richtigen Reihenfolge im Speissaal ankommen, die Menüs kreierten, die Tourresultaten und modisch-französische Techniken präsentierten, die Küche mit absoluter Autorität regierten, aber selbst entlassen werden konnten, wenn die Familie ihres Stils überdrüssig wird oder wenn ein einzig Mahlzeit die Erwartungen nicht erfüllt, Kutscher und später Chauffeur, die Pferd und dann die Automobil pflegten, die über dem Küchenhaus und dem Stall wohnten, die separat Unterkunft von den Hausangestellten hatten und ihre eigene Hierarchie bildeten, die dafür verantwortlich waren, die Familie bei jedem Wetter überall hinzubringen, wo sie hin müssen, die Wussen, das ihnen mechanisch Pannen oder Unfall angelastet wurden, unabhängig von der tatsächlichen Erseich, die gewisses Massen unabhängig hatten, weil ihr Arbeit sie von der direkten Aufsicht der Butlers oder der Haushalterin entfernt, aber die auch den Gefahren der Arbeit mit großen Tieren und später mit den frühen Automobilen ausgesetzt waren, die launisch und manchmal gefahrlich waren, Nachtwater, der Nacheinbruch der Dunkelheit das gelande Patrouillier, der für die Sicherheit in einer Zeit verantwortlich war, als Großhauser Ziel von Einbrüchen waren und für ein ständig Bedrohung darstellt, der bei jedem Wetter das Anwesen durchstreift, der wenig bezahlt wird, while Nachtarbeit als weniger qualifiziert galt, aber ein enorm Verantwortung trug, while jeder Diebstahl oder Brand ihm nachlässig angelastet wird, nützlicher Mann, dessen Aufgabe es war, jede Anfallend Arbeit zu erledigen, kleiner Reparaturen, Mobilrücken, Gepäckträgen, alles. Was nicht genau in die festgelegt Rollines anderen Bediensteten passt, hat vielleicht die unsicherste Position, while seine Arbeit per Definition das war, was niemand sonst tun wollt, konnte für jedes Haushaltsversigen verantwortlich gemacht werden, das nicht jemand anderem angelastet werden konnte, wird sehr schlecht bezahlt, blieb aber, while selbst dies prekäre Position besser war als Arbeitslosigkeit, und immer mehr, ein ganz Schar von Angestellten, deren Namen wir kaum kennen, deren Fotos selten in den Geschicksbüchern auftauchen, while Bediensteht nicht als wichtig genig galten, dokumentiert zu werden, sei denn, sie hatten Jahrzehntelang gedient. Leben war davon bestimmt, der Familie Mills ein angenehmes Leben zu ermöglichen, und sie wussen genau, dass sie in einer anderen Welt leben als die Menschen, denen sie dienten. Ein Welt, in der Bediensteter Region der kleinsten Verfüllung, Respektlosigkeit, Berscheinen im falschen Teil des Hauses zur falschen Zeit, nicht erfüllen unmöglicher Anforderungen oder einfach, weil die Familie beschlossen hat, Personal abzubauen, das Gesicht nicht mochte oder jemanden jüngeren oder attraktiveren einstellen wollt, fristlos entlassen werden konnte. Ein Schwangerschaft bedeutet die automatische Kündigung, weil schwangere Bedienstete nicht so hart arbeiten konnten und Babys mit der geforderten ständigen Verfügbarkeit unvereinbar waren. Jede Andutung von Vertrautheit mit der Familie führt zur sofortigen Entlassung,
while die social distance unbedingt gewort worden must. Man let im Haus de Arbeitgebers, hat aber kein Anrecht darauf. Man hantiert mit Gegenständen, die mehr wert wären, als man im ganzen Leben verdienen würde, konnte aber nie etwas Vergleichbares besitzen. Man sah der Familie beim Essen zu, das mehr kostet als das Eigeneinkommen. Monatslohn, ein einziges Abendessen in Staatsburgh konnte $500 oder mehr kosten, was dem Gehalt einer so für 6 Monaten sprach, während man selbst einfach kost im Speisesaal der Bediensteten aß, wo einen jeder Augenblick des Tages daran erinnert, dass man in den Augen derer, denen man diente, nicht ganz menschlich, nicht ganz der Beachtung würdig, nicht ganz real war. Und die Millses waren für ihr Klasse nicht ungewöhnlich grausam, tatsächlich galten sie als gut Arbeitgeber, was alles darüber aussagt, was gut in diesem Kontext bedeutet, es bedeutet, dass man regelmäßig bezahlt wird und der Lohn nicht willkürlich einbehalten wird, es bedeutet, dass man nicht geschlagen oder körperlich misshandelt wird, wie es in manchen Haushalten noch üblich war, es bedeutet, dass man nicht von männlichen Familienmitgliedern oder Gassen sexuell belastet wird, oder zumindest nicht offensichtlich, nicht auf ein Weise, die zu öffentlichen Skandalen führt, es bedeutet, dass die für die Bediensteten bereitgestellten Lebensmittel in der Mensch, wenn auch nicht in der Qualität, ausreichend wären, es bedeutet, dass man, wenn man seinen Platz einhielt, sich nie beschwert und sein Jugend und Gesundheit für ihren Komfort opfert, schließlich mit einer kleinen Rot abgefunden werden konnte, die es einem ermöglicht, in etwas weniger Verzweifelter Armut zu sterben, als man es sonst vielleicht erlebt hat, obwohl dies rundweilig im Ermessen der Familie lag und gekürzt oder gestrichen werden konnte. Wenn sie der Meinung war, dass man sie nicht verdient hat oder wenn sie sparen müssen. Das war der Handel, der unausgesprochen Vertrag, der jedem Marmersal und jedem vergoldeten Spiegel in Staatsburgh zugrund lag, hier unsichtbar Arbeit im Austausch für das Überleben, Schweigen im Austausch für eine Anstellung, ihr Wahrlich Unterordnung im Austausch für ein Dach über dem Kopf und Essen im Magen, und wenn es ihnen nicht passt, gab es 100 andere, die ihren Platz einnehmen würden. Den Arbeitsplatz waren rar und Alternativen noch schlechter, und zumindest sorgter. Hausdienst dafür, dass sie ernart und gekleidet blieben, selbst wenn ihren Geist zerstört und ihren Körper jarzend vor ihrer Zeit auslaugt. Aber das Haus war wunderschön, verschwenderisch, unbestreitbar schon, und wenn Ruth Mills ihren bevorzugten Gassen Führungen gab und ihnen den Louis XVI Salon mit seinen Seiten tappeten Zeit, deren Import aus Frankreich ein Vermögen gekostet hat und die 100 von Stunden handwerklicher Arbeit repräsentierten. Oder das Eichengete Feld Zimmer mit seinem massiven geschnitzten Sideboard, das von einem französischen Schloss gekauft und über den Atlantik verschifft wordens war, oder den Wintergarten voller exotischer Pflanzen, die ständig Pflege von Gärtnern erforderten, oder die Schlafzimmer in denen jeds Detail durchdacht und perfektioniert wordens war, wo die Mobile von Museumsqualität und die Stoff die feinsten waren und die Beleuchtung schmeichelhaft gestaltet wordens war, sehen dies Gast nur die Oberfläche, nur die Leistung, nur den Beweis. Das amerikanisches Geld und europäischer Geschmack etwas so großartiges schaffen konnten wie alles in Newport oder Long Island oder sogar Paris selbst, und sie murmelten ihr Bewunderung, und Ruth spürt die Genugtuung zu wissen, dass sie es geschafft hat, dass sie das kalifornische Gold ihres Manns genommen hat, verdient durch die Finanzierung von Geschäften, die Dutzend Burglar töteten, die Banker bereicherten und gleichzeitig Einleger ruinierten. Sie hat Vermögen auf der Verzweiflung anderer Menschen aufgebaut, und auf der Legitimität ihrer eigenen Familie im Hudson Valley, und beide zu etwas vereint, das wie Kultur, wie Verfinerung, wie Zivilisation selbst außer, sie hat ein Haus geschaffen, das in Erinnerung bleiben, das sie überdauern und das beweisen wird, dass die Familie Mills zu Amerikas großen Dynastien gehört. Die Herbst der Familie Mills in Staatsburgh wurden in ihrem Kreis legendär.
Wosch für Wosch van den Roschen feststaat, zu denen die Gast mit einem privaten Eisenbahnwagen am nahegelegenen Bahnhof von Staatsburgh reisen in Kuchen, die selbst Symbole für Reichtum Geschmack waren, zum Herrenhaus gebracht wurden. Dort wurden sie in ihr prunkvoll ausgestatteten Gastezimmer geleitet müssen nach Aktivität wir oder fünfmal täglich ihr Kleidung wechseln, Morgenkleidung für das Frühstück, das nach Wunsch im Speisesaal oder in den Gastezimmern serviert wird, Kleidung für einen Nachmittagsausflug auf Würden aus dem Stall der Familie Mills, Kleider für den Nachmittagstee wir oder im Salon mit einer Auswahl Gebäck Sandwiches, deren Zubereitung stundenlang Küchenarbeit erfordert, Kleidung für das Abendessen, das Akter Begen bis zu 3 Stunden dauern konnte, mit mehreren Gangen sorgfältig auszuwalten wienen. Manchmal auch Kostümwechsel für besondere Unterhaltungsformen wie lebende Bilder oder Amateurtheateraufführungen, die in dieser Zeit beliebt waren. Dort diskutierten die Herren, nachdem sich die Damen in den Salon zurückgezogen hatten, bei Zigarren Brandy über Wirtschaft Politik, wo Entschiedungen über Bankfusionen Eisenbahninvestitionen getroffen wurden. Politische Kampagnen van den in ungezwungenen Gesprächen statt, wo wird von Ogden Mills über Erfolg oder Misserfolg eines Geschäftsvorbunds entschieden konnte, wo der Zugang zu dieser Weltwar Macht bedeutet, ein Macht, die Wedger Wegewalt nach reguliert werden konnte die unabhängig von der Juligen Regierungspartie Bestand hat, denn die Mitglieder dieser Partien finanzierten die Partien, die Kandidaten, die Zeitungen alles andere, was die öffentliche Meinung prägte. Dort führten die Frauen den subtilen Kampf des sozialen Wettbewerbs, bürgerlichen Julen, Kleider Klotsch etablierten Hierarchien durch Subtelbemerkungen darüber, wohin einschladen wardens war, gerät in Mode kam oder aus der Mode kam, wessen Tochter gut oder schlecht erritet, wessen Sohn einen Skandal begangen hat, wessen Familie finanziell Rückschläge erlitten hat. All dies wird durch einen komplexen Verhaltenskodex kommunisiert, dessen erlernen Jahr dort der jeden Ausgleich, der nicht in dieser Welt aufgewachsen war. Ehen werden nicht durch formelle Verhandlungen wie beim europäischen Adel arrangiert, sondern durch sorgfältig inszeniert nahe, durch Wochenenden in Häusern wie Staatsburgh, wo sich junge Leute aus den richtigen Familien unter eingemessener Aufsicht treffen konnten, wo Geschaft werden abgeschlossen politische Allianzen geschmiedet nicht durch schriftlich Vertrag, sondern durch Handschläge Übereinkunft, die Bindender waren als jeds juristisch Dokument, while sie durch sozialen Druck die Drohung mit dem Ausgleich aus dieser Welt durchgesetzt wurden, wenn man sein Wort nicht hielt. Denn dies war die eigentliche Arbeit von Häusern wie Staatsburgh, sie waren die Sitzungssaal Hinterzimmer der amerikanischen Macht, die Orte, und denen die Richtung des Landes nicht durch demokratisch Prozess, sondern durch private Gespräch bestimmt wird, wo Männer wie Ogden Mills sein Kollegen entschieden, welch Politiker sie unterstützen, welch Gesetze sie befürworten oder abelnen, welch Investitionen sie tätigen, welch Arbeiter sie ausbieten welch Konkurrenten sie vernichten sollten, während ihr Frauen die Sozialmaschinerie aufrechterhielten, die das Gesamtsystem legitimiert, die in Hoffnung von Reichtum durch oft brutale Mittel zu etwas Macht, das geführt statt verurteilt werden konnte, die extreme Ungleichheit als naderlich sogar bewundernswert erscheinen ließ, anstatt als die moralische Emporung, die sie in Wirklichkeit war. Dan gab es die Nax Generation, Ruth Ogdens Kinder, die nicht nur Geld, sondern auch die politische Macht erben sollten, die man mit Geld kaufen konnte, Sohn Ogden Livingston Mills, 1884 in ein Family Gebern, deren Vermögen sein Großvater in Kalifornien Nevada Musum erarbeitet hat, welches in diesem Haus, in Stadthäusern in Manhattan in Cottages in Newport auf, besucht Harvard anschließend die Harvard Law School, zweimal, nachdem sein erster mit. Margaret Stuyvesant Rutherford 1919 geschieden wird, 1924 mit Dorothy Randolph Fell,
Ging als Republikaner in die Politik und Wirtrat New York zunächst von 1914 bis 1917 im Senat des Bundesstaats und dann von 1921 bis 1927 im US-Repräsentantenhaus. Stieg in seiner Partei auf und wurde 1927 unter Calvin Coolidge Staatssekretär im Finanzministerium. Als Andrew Mellon zum Botschafter in Großbritannien ernannt wurde. 1932, als Finanzminister unter Herbert Hoover, mitten in der verheerenden Weltwirtschaftskrise, als die Arbeitslosigkeit 25% erreicht, Dutzend Banken wöchentlich zusammenbrachen, Bauernhofszwangsversteigert und Fabriken geschlossen wurden und sich in jeder größeren Stadt lang Schlangen vor den Sepenkechen bildeten. Als Millionen Amerikaner Hunger und Obdachlosigkeit drohten und das Wirtschaftssystem, und das sie geglaubt hatten, völlig zusammenbrach, Wolfer setzt sich Finanzminister. Ogden Livingston Mills ein. Drängte auf Hilfsprogramm, auf staatliche Interventionen für notleidende Familien, auf die Erkenntnis, dass das System, das seine Familie so reich gemacht hat, vielleicht einer grundlegenden Reform bedürft. Konnte dass dieselbe Wirtschaftsphilosophie, die Staatsburgh aufgebaut hat, der Glaube, das konzentrierte Reichtum durch Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen allen zugutkommen wird, offenkundig gescheitert war, dass die Kreis beweis, dass unregulierter Kapitalismus ebenso effektiv zerstören wie schaffen konnte, dass Menschen starben und sich etwas ändern musst. Nein, drängt auf Sparmaßnahmen, auf Ausgabenkurzungen, die Staatsbedienstete arbeitslos machen würden, auf ausjeglichen Hochschul trotz sinkender Einnahmen, auf Störungen für normale Arbeitnehmer, den Goldstandard zu erhalten, von dem nur die Reichen profitierten, auf all die orthodoxen Wirtschaftspolitiken, die Depression verschärfen und verlängern. Unermessliches zusätzliches Leid verursachen und sich als katastrophal erweisen würden. Den Ogden Livingston Mills, geboren in einer Villa, ausgebildet in den besten Schulen, dem in seinem ganzen Leben nie in etwas gemangelt hat, stets umgeben von Bediensteten, die nach Belieben erschienen und verschwanden, konnte oder wollte nicht verstehen, dass die Regeln, die für seine Familie funktioniert hatten, Kapital anhäufen, von den Zinsen leben, den Market die Schwachen aussortieren lassen, für eine Nation, in der Millionen hungerten, nicht funktionieren konnten. Seine Politik, umsetzt mit bester Bildung und glücklichster republikanischer Überzeugung, aber völlig unverständnis für das Leben der einfachen Amerikaner, trug dazu bei, dass die Depression länger andauert und tiefer Auswirkungen hat, als notig gewesen wären, dass mehr Familien ihr Häuser und Hof verloren und dass mehr Kinder starben. Hunger, dass immer mehr Männer die Hoffnung verloren und sich das Leben nahmen, weil sie ihr Familien nicht ernähren konnten, dass immer mehr Frauen in die Prostitution gerieten, weil sie kein legal Arbeit fanden, dass immer mehr alter Menschen einsam und mittellos starben, weil es kein Sozial Sicherheitsnetz gab, all das, weil Männer wie Mills tatsächlich glaubten, leid sei notwendig. Der Market muss sich selbst regulieren dürfen, staatliche Hilfen würden Abhängigkeit schaffen und die moralischen Grundwert Amerikas zerstören. Sie erkannten oder gaben nie zu, dass eigens Vermögen auf staatlichen Landzuweisungen beruht, die öffentlich Gelder und Privatinteressen verschenkten, auf Bankvorschriften, die Großinstitut gegenüber Kleinsparern bevorzugten, auf Arbeitsgesetzen, die es Arbeitsbrunnen erlaubten, Hungerlohn zu zahlen und Menschen zu Tod zu schuften, auf Zahlen, die amerikanische Hersteller schützten, während sie die Verbraucher zu hohen Preisen zwangen, auf jeder Form staatlicher Intervention, die dem Kapital zugute während sie jede Intervention ablehnten, die den Arbeitnehmern helfen konnte. Sie erkannten nie, dass die Bank of California seines Großvaters von staatlich garantierten Goldvorräten und Bundespolitiken abhängig war, die Entwicklung des Westen subventionierten und den Bergbau profitabel machten. Sie erkannten nie die grundlegende Heuchelei eines Manns. Der in einer Villa mit 79 Zimmern aufwächs, in der zwei Dutzend Bedienstete die Arbeitslosen über die Gefahren staatlicher Almosen und die Wichtigkeit der Selbstständigkeit belehrten, ohne jemals zu verstehen, dass die Depression nicht durch moralisches Versagen,
sondern der strukturelle Mangel in einem Wirtschaftssystem verursacht wurde, das Reichtum machten immer weniger Handen konzentriert, bis das ganz gebaut unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrach. Ogden Livingston Mills starb im Oktober 1937 im Alter von 53 Jahren unerwartet in einem Herzinfarkt in seinem New Yorker Haus. Zeitungen im ganzen Land würdigten seinen öffentlichen Dienst sein Engagement für konservative Wirtschaftsprinzipien. Sie nannten in einen Staatsmann Patrioten bedeuten seinen frühen Tod auf dem Hochpunkt seiner Kraft, obwohl noch so viel hat leisten können. Sie erinnerten daran, dass von republikanischen Führern, die bereits auf das Jahr 1940 blickten hofften, jemanden zu finden, der Franklin Roosevelt besiegen den New Deal binden konnte, den Mills so vehement bekämpft hat, als potenzieller Präsidentschaftskandidat in Betracht gezogen worden war. Manch trauerten vielleicht aufrichtig in, doch viel bedeutsamer war, dass sein Tod den Anfang vom Ende der Ära Mills in Staatsburgh markiert. Denn die Ära, die solche Hauser solche Vermögen hervorgebracht hat, nicht sich dem Ende zu, gesterben in der Weltwirtschaftskrise dem New Deal, am Wandel der gesellschaftlichen Einstellungen, der zunehmend schwierige Macht, enormen Privatreichtum zu rechtfertigen, waren Millionen Litten, in Strukturen, die den Unterhalt dieser riesigen Wesen immer teurer machten, Gene Einkommenssteuern, die Mills bekämpft die Roosevelt eingeführt hat. Die Erbschaftssteuern, die Großteil der geerbten Vermögens verschlingen wurden, all die abgeben, die Reichen als konfiskatorisch anprangerten, die aber in Wirklichkeit nur Bestchieden versuch waren, einen Teil der in den Händen der Reichen konzentrierten Reichtums zu verteilen, als seine Schwester Gladys Mills Phipps nach seinem Tod das Anwesen erbt, bekannt sie, was viel ihrer Zeitgenossen nicht konnten oder wollten, dass das Zeitalter der privaten Palast vorbei war, dass das Festhalten in Staatsburgh bedeuten wird, dem Verfall zuzen zu müssen, der unmöglich wird, Bedienstete zu Lohnen einzustellen, die sich leisten konnte, die Instandhaltungskosten selbst die Möglichkeiten der Mills Vermögens überstiegen, dass die Zukunft nicht in Privatbesitz, sondern im öffentlichen Gedenken lag, so schenkt sie 1938. Nur ein Jahr nach dem Tod ihres Bruders, in einer Entscheidung, die wohl so pragmatisch als auch sentimental gewesen sein muss, das Haus. 192, Hektar Land dem Stadt New York als Denkmal für ihr Eltern, Ruth Ogden Mills, verwandelt mit einem einzigen Rechtsakt ein Privatzurstellung von Reichtum in ein öffentliches Museum. Amerikanischer Überfluss. Die Spend wird als Philanthropie präsentiert, als Akt der Großzügigkeit, der künftigen Generationen ermöglichen sollt, die künstlerisch architektonisch Leistung von Staatsburgh zu würdigen. In gewisser Weise war das auch, doch war zugleich ein Eingeständnis der Niederlage, die Erkenntnis, dass das System, das Hauser wie Staatsburgh getragen hat, zusammenbrach, dass die Arbeitskraft, die für den Erhalt solcher Wesen nötig waren, nicht mehr zu Preisen verfügbar waren, die sich die Reichen leisten konnten, der New Deal Alternativen geschaffen hat. Die Sozialversicherung bedeutet, dass Alter Bedienstete nicht mehr bis zu ihrem Tod arbeiten müssen, die Arbeitslosenversicherung ermöglicht Arbeitnehmern, zwischen zwei Jobs zu überleben, und die Bedingungen der Arbeitsbeur akzeptieren zu müssen, die Arbeitsgesetz boten Arbeitnehmern Schutz die Verhandlungsmacht. All dies bedeutet, dass Hosengestalt nicht mehr die einzige Option für Männer. Die Frauen der Arbeiterklasse waren. Selbst das immens Vermögen der Mills konnte dies Art von Pracht nicht auf Dauer erhalten. Die Weltwirtschaftskrise, der New Deal die damit einhergehenden sozialen Veränderungen bedeuten, dass die amerikanische Aristokratie, so wie sie existiert, nicht mehr so funktionieren konnte wie im Gilded Age. Jahrelang nach der Schenkung von 1938 befand sich Staatsburgh in einer Art Schwebezustand, war als historisches Haus öffentlich zugänglich, wird aber nicht eingehend interpretiert, vom Staat in Stand gehalten, aber nicht wirklich untersucht, ein Schonhol, deren dunkler Bedeutungen weitgehend unerforscht blieben.
Den Jahrzehntelang war die Vorherrschende Erziehung über Hauser wie Diocese ein unkompliziert Feier, man betrachtet die Handwerkskunst, bewundert die Architektur, staunt über den Lebensstil, verstand dies als den Hochpunkt amerikanischer Errungenschaften, als Bues dafür, das amerikanische Reichtum und die europäische Kultur sich zu etwas wahrhaft Großartigem vereinen konnten. Man stellt nicht zu viel Fragen darüber, woher das Geld kam, den waren Preis zahlt oder was Diocese Haus in Bezug auf Macht, Ungleichheit und die Ausbildung repräsentiert. Denn dies Fragen konnten die Geschichte verkomplizieren, besucher verunsichern, naheligen, das Diocese schon Haus vielleicht auch ein Tatort war, ein Denkmal für systematischen Diebstahl und Arbitern, indigenen Völkern und die allen anderen, die sich der Familie Mills und ihrem Reichtum in den Weg stellten. Doch dann, ab den 1990er Jahren und die Verstärkt in den 2000er Jahren, verändert sich die Interpretation historischer Hauser. Das öffentliche Bewusstsein und die Geschichtswissenschaft wandelten sich, so dass es möglich und schließlich notwendig wurde, umfassender und die ehrliche Geschichten zu erzählen, Historiker und die Kuratoren begannen, in Archiven zu graben, entdeckten war erhalten, aber nie wirklich untersucht Personalakten, van den Kontobucher, die genau belegten, wie viel die Familie ausgab und wie viel die Bediensteten verdienten, stießen auf Brief, die Spannungen und die gelegentlich Skandal offenbarten, die der Öffentlichkeit verborgen geblieben waren, stellten unbequem Fragen zu Arbeitsbedingungen, Vermögensabschöpfung und die den menschlichen Kosten de Prunks de Gilded Age und die entwickelten Führungen, die nicht nur den Geschmack und die Errungenschaften der Familie Mills, sondern auch die Menschen, die diesen Lebensstil ermöglichten, beluchten, die Bediensteten, die 17 Stunden am Tag arbeiteten, die Bergleute, die in Kalifornien und die Nevada starben, das Vermögen der Mills zu schaffen, die Politischen und die wirtschaftlichen System, die ein solch extreme Konzentration von Reichtum bei gleichzeitiger Armut der Arbeiter ermöglichten. So entstand eine Interpretation von Staatsburgh, die Besucherzwang, sich mit den Realitäten auseinanderzusetzen. Die Realität, das Schönheit und die Brutalität kein Gegensatz sind, das Erlsener Geschmack neben systematischer Grausamkeit existieren kann, das Hauser wie Diocese nicht nur Denkmäler der Erfolgs, sondern auch Denkmäler der Ausbildung sind, nicht nur Zeugnis dessen, was amerikanischer Reichtum bauen konnte, sondern auch dessen, was dafür zu zerstören bereit war. Kein Verherrlichung eines goldenen Zeitalters, sondern Beweis für ein System, das zutiefst ungerecht war und die niemals romantisiert oder nachgeahmt worden sollte. Wenn man Staatsburgh besichtigt, sieht man bei Geschichten, man sieht die Wundertäfelung aus sarkastischem Nussbaumholz und die den importierten Marmor, aber auch die Binkten Bedienstetenquartier, man hört von Ruth Mills legendären Hauspartys, aber auch von den 24 Angestellten, die notig waren, diesen Anschein müheloser Eleganz zu erzielen, man bewundert die Beaux-Arts-Architektur, erfahrt aber auch von Darius Ogden Mills Bank, den Goldgrabern der Comstock Lode-Silberminen William Ralstons verdächtigem Tod in der Bucht von San Francisco. Man dort schreit Rom, die vor Luxus nur so triefen, doch man wird aufgefordert, darüber nachzudenken, was dieser Luxus gekostet hat, in Basalt hat und ob die Schönheit die Brutalität rechtfertigt, die in finanziert, und genau deren liegt der war wird der Erhaltung von Orten wie Staatsburgh im 21. Jahrhundert, nicht als Schrein eines goldenen Zeitalters, das es nie gab, sondern als Zeugnis dafür, wie unsere Gesellschaft schon immer funktioniert hat, wie Reichtum und die Macht wirken, wie Ungleichheit kein Zufall des Kapitalismus ist, sondern ein bewusst Gestaltets und die sorgsam Aufrechterhaltens Merkmal, wie dieselbe Dynamik, die es der Familie Mills ermöglicht, in absurdem Luxus zu leben, während ihr Bediensteten in winzigen Dachkammern schliefen, gut nach in anderen Firmen und mit anderen Rechtfertigungen, aber mit denselben Folgen wirkt, wie die politischen und die wirtschaftlichen Philosophien, die es Darius Mills erlaubten, von Tod der Bergleute zu profitieren und die Ogden Livingston Mills waren der Weltwirtschaftsgreis Sparmaßnahmen vorschreiben ließen, waren die Menschen hungerten, noch immer unsere Debatten über Stören,
Regulung Sozialistischen Pragen. Wie Hauser wie Diocese nicht nur Geschichte, sondern auch Prophezeiung sind UNS Sagen, was Geschichte. Wenn sich Reichtum unhindert konzentrieren darf, wenn der Komfort der das wohl einiger weniger Word über das wohl der Weilen gestalt, Schönheit dient als Vorwand für Brutalität, Kunst lenkt von Ungerechtigkeit ab Kultur legitimiert Ausbeutung, anstatt sie zu hinterfragen. Staatsburgh steht hut nicht als Denkmal, sondern als Mahnung. Seine 79 Raum zugen von menschlicher Kreativität moralischem Versagen. Seine Kalksteinfassade glanzt über dem Hudson wie schöner Grabstein, der den Tod einer Ära markiert, die niemals romantisiert, niemals als besser als unser Zeit in Erinnerung behalten niemals als Beispiel für die einstige Groß Amerikas entführt worden sollt. Den jeglich Groß, die Verkörper, basiert auf Leid, das wir nicht länger ignorieren oder entschuldigen können. Alien das Überleben de Ortes als öffentlich Gegenstandswinkt Fragen über unser Gegenwart zu stellen, was errichten wir hut, das zukünftige Generationen als Denkmäler der Ausbeutung erkennen werden. Welchen Luxus genießen wir, ohne das menschliche Leid zu denken, das damit einhergeht? Welch System der Ungleichheit erhalten wir aufrecht, indem wir Geschichten über Verdienst Leistung erzählen darüber, wie jeder in Amerika schaffen kann, wenn hartgenig arbeitet. Wessen Arbeit bleibt unsichtbar, damit unser Komfort Mihilos erscheint, wessen Leid finanziert unseren Komfort, wessen Leben wird verkürzt, damit unsers verlängert werden kann, wessen Freiheit wird eingeschränkt, damit unser sich ausdehnen kann. Vielleicht am wichtigsten, können wir Haus wie Staatsburgh betrachten als Ganzes erfassen, nicht nur seine Schönheit, nicht nur seine Brutalität, sondern beide zugleich. Können wir verstehen, dass sich hierbei nicht widersprüchlich, sondern einander irgendeine Wahrheiten handelt. Das dieselbe Gesellschaft, die Stanford Whites architektonisches Genie hervorbracht, auch 17 Stunden Arbeitsstage für Hausmädchen schuf. Das dasselbe Wirtschaftssystem, das Darius Mills Millionen anhofft, auch dafür sorgt, das Burglet 1000 Meter unter der Erde in der Dunkelheit für $3 im Tag starben. Das dieselbe politische Philosophie, die Ogden Livingston Mills Finanzpolitik leitet, rechtfertigt, Kinder hungern zu lassen, anstatt die Heiligkeit des jeglichen Haschels de Goldstandard zu gefährden. Das dies kein Geschicht mit Schurken Helden ist, sondern ein Geschicht über System, Strukturen Entscheidungen, über eine Gesellschaft, die, immer immer wieder, auf tausendfach Weise, durch Gesetze, Gebrauch Social Arrangements, die niederlich erschienen, aber tatsächlich konstruiert waren, entschied. Das die Proctor Mills Villa wichtiger war als das Leben der Menschen, die erbauten, reinichten in Stand hielten. Eine Gesellschaft, die Schönheit über alles stellt. So hoch war bereit, dafür mit Blut, Leid gerobten Leben zu bezahlen, eine Gesellschaft, die so tief verwurzelt ungleichert Strukturen schuf, dass Wirtschaftskreisen, Krieg Sozialbewegungen überdorten, sich zwar nur Standen und Passen, sich aber grundlegend veranderten. Wir haben gerbt müssen nun entschieden, ob wir reproduzieren oder transformieren, ob wir führen oder veriteilen, ob wir ehren oder abreißen. Die Mills Mansion thront auf ihrem Felsvorsprung über dem Hudson River, schon schrecklich, Denkmal Mahnung, Errungenschaft Verbrechen, Wartet auf unser Antwort. Sie fragt ob wir den Mut haben, klar zu sehen den Willen, direkt zu handeln, oder ob wir weiterhin die Schönheit bewundern das Blut ignorieren, das dafür bezahlt wird, weiterhin Reichtum führen Ausbildung entschuldigen, weiterhin die Häuser bewahren die Menschen vergessen, weiterhin bequem Lügen über Verdienst Leistung erzählen, waren dieselben System, die Staatsburgh erbaut haben, weiterhin Reichtum Macht in immer weniger Handen konzentrieren, weiterhin. Die Weilen für den Komfort der wenigen Opfern, weiterhin schon Denkmäler auf Fundamenten de Leids errichten. Wenn wir diesen Weg wollen, wenn wir nichts lernen.
Wenn wir Staatsburgh nur besuchen, seine Architektur zu bewundern und seine Besitzer zu beneiden, dann würden wir vielleicht die Zukunft, die wir gestalten, eine Zukunft, in der unsere Errungenschaften nicht in ihrer Schönheit, sondern in ihren Kosten gemessen werden, nicht daran, was wir gebaut haben, sondern daran, wenn wir dafür zerstört haben, nicht in dem Luxus, den wir genossen haben, sondern in dem Leid, das wir ignoriert haben. Vielleicht wird eines Tages jemand unsere Häuser besichtigen und dieselben Fragen stellen, die wir uns jetzt über das Mills und Wiesen stellen, was haben sie sich dabei gedacht. Wir konnten sie das nicht sehen. Warum haben sie Schönheit der Gerechtigkeit vorgesehen, Komfort dem Mitgefühl, Reichtum der Menschenwürde? Vielleicht werden sie uns genauso schwer verstehen, wie wir die Millses schwer verstehen. Aber zumindest werden sie dieses Haus haben, dieses schon, schrecklich Haus, als Bues dafür, was geschieht, wenn ein Gesellschaft ihren moralischen Kompass verliert, wenn Reichtum der einzig Wort macht das einzig Ziel wird, wenn die Frage lautet, ob wir Palast bauen sollen, während ihr hungern, sondern nur. Wie prachtvoll wir dies Palast gestalten und wie gründlich wir den Hunger verbergen können, der sie ermöglicht.